Hi guys, and welcome back to another video. Welcome to part 3 of the series. If you remember, I was doing part 1, part 2, part 3. Part 1, which is my pregnancy journey, part 2 my birth story, and now this is part 3, my postpartum journey moving forward. If this is your first time on this channel, hi, my name is Linda. You can also call me Fiona. Please sit back, relax, and enjoy the video. If you're not aware of where we're coming from, you're welcome to check my part 1 and part 2 video, and then that's the way you can get all caught up. If you're a returning subscriber, if you're a good friend over here, if you watched part 1 and part 2, you're a real one. And I'm so excited that I finally got to part 3. I apologize that it took me a while, but we're here now, so let's get into it. So let's get comfortable, get your drink, snack, something that you enjoy, get comfortable because we're about to get into it. This one is by far probably my favorite one, and yeah, it'll make sense as we go. I have my notes, so if you see me looking down, I just have my phone because I wrote these notes like last year. They've been sitting and waiting, so today just felt like the perfect time to get into it. I'm gonna start with like this is the order that I'm gonna tell the story. I'm gonna get into like a recap of part 1 just a little bit to refresh your memory and mine, and then I'll get into part 1 and part 2. Maybe I'll talk a little bit of like why I'm sharing this, but I think we all know why. And then we'll get into the part 3. In the part 3, as I start, I'm going to give you like a landscape, kind of like not a backstory, but like more context on what was actually happening in real time with particular people, including me, and then you will get into it, right? So we'll start off with my pregnancy journey. So I was just highlighting kuti. By the way, I'll be mixing Shona English because in the native language, so I apologize to my non-Shona speakers. So part 1, I detailed a lot on, or rather shared with you, about getting pregnant at a young age, at the age of 20, because I gave birth 21, so I got pregnant 20. Yeah, but I was young either way. And my ex-husband person at the time was 11 and a half years older than me. So that age gap, that difference, that I did my best to kind of define how that impacted the relationship, the pregnancy, the challenge that I faced during the pregnancy, the changes, and pretty much how isolating that experience was. In part 2, I shared about my birth story, which was thankfully a quick birth. I did not labor for too long, but the moments leading up to my birth, the birth experience itself, being so young, so new to all of this, without any family support, and how I was able to navigate that experience just being in hospital for that short time, to which I don't think we even got into like my first day in the hospital. So that's exciting. We'll start that with part 3. Yeah, and then honestly, my reason for sharing, it's my experience, so nobody can stop me from sharing. Like I always say at the end of the video, if anyone watching feels offended, well, keep that to yourself. We are not interested in hearing from you. This is my story, my personal journey, and I have every single right to share how I viewed it. It's all in the best interest of myself and my memory, and to also just warn the young ladies and the women out there vari in the pursuit of a marriage, that just be careful. There will be signs. Pay attention to the signs. And then we're gonna get into the landscape. So let me take a sip of my water because I have my water with me. Okay, so please be a little bit patient with me as I give you like a landscape.
if that makes sense, at that time. So what I actually forgot to share in the previous video, to this day I don't know what masungiro is. I've never attended masungiro. I don't know chichinetwa or anything. Remember, my family, baba, they were not as involved. They did not want to be involved in this relationship that I was in. They were not going to support it unless I actually ended the relationship and separated from the person. That is the only way they were open to supporting me and my daughter. So just to give you like an idea of also like why personal trauma sungiro, I don't know if that leans more to Hamadzevarume or Hamadze. You guys can educate me in the comments. I'm not aware of that process. I never had that with neither of my 2 pregnancies. So yeah, just wanted to mention that because I didn't mention that. I understand that it's part of our culture, but I don't know if it's voluntary or not. I don't know. So we move on to Kumba. So I'm at the time in this particular situation, Dako Hospital. I just gave birth, if you remember. My midwives, assistants, make sure I get settled into the room, were doing what they needed to do, right? And at that time, Munu Oyo Babawe Mwana was present at that time, right? But let's go back home a little bit and just give you like what was going on, because I actually realized that I missed out some information that is really important. Hey, so kumbako kuna kule, I didn't remember that. So kule ngwari kumba, so kule vaku, we'll just call him kule vaku musha. You know that situation yekuti panongo ya mzukuru mkwarare, and then mzukuru ndiyane tanga kuta like basa pamba, a little bit of gardening. That was his like job description in a way. I believe it's mukule vakaoya from Hamadzema in-laws. Remember ndaigara pamba na mwene, right? Ndaigara na vamwene vatezvara munhu wangu, the person that I was dating, and then papa ina kule, and then I'll continue with the list. So kule would do gardening, vaita laundry, vaibika, vaitunga enemotenga muriwo dzoka, or you know, just like the day-to-day things. He became like a house helper, and it did benefit babamnini. So that's another family member vaitaigara now, which is a younger brother ku munhu wangu inini one day that I was in a relationship. So Bambini had a son who was at that time, I believe, around 7, 8. So uyanga muzukuru, right? The son aninga muzukuru na my in-laws. So Kule ended up being like a nanny or muchengeti wechi we muzukuru, this young little child, because I end up kuchukuru. So I end up ugezeswa makseni and like bikirwa lunch, you know, toro kuchukuru and all sorts of things, because my in-laws they end up bas. So Vatejara just worked at a local, you know, supermarket store. At that time, in-law Vamwene was working as in civil work. Yeah, she had a position in that. It's like Babamnini, who has a son who I can't remember, guys. I can't start counting right now, but Tangari, about 8 years. Think about 8 or 7 years. So one away previous relationship, that's like a wonderful relationship at previous, but yeah, I'd met a lot of my ninis at that short space of time, within like a year and a half, right? Of knowing Munowangu and getting to know Babamnini and his relationship. So Babamnini now had Makoti. Makoti's G, Babamnini is new, new wife. But Anga wife here at that time, new wife. Anyway, so with that,
that was the whole family. But I'm gonna touch on a few things. So Baba Mnini and the person one day then I don't know if you guys remember kuhuku just near road you guys know kuhuku, you know. So I ended up they'd like hang out and do some stuff. I couldn't really go because I got pregnant very quickly. So it was very interesting at that time. Yanandiri pregnant. Kuona Mainini Makoti, we'll just call him Makoti Mainini, right? Makoti Mainini going out with Babam Nini, going out with Babam Kuru, which is my person. She ended up you know, kids and everything. And I would find myself not wanting to be in those spaces because I was pregnant, but also I don't know, guys. At to some extent, is probably for the best. I thought I was being a good partner, but I was limiting myself of outdoor experiences. But also it's not something that I would have wanted to do, right? So in that period that I was pregnant, I did not tell you kuti pregnant. That's when Makoti Mainini came into the picture. So inini nandaona like my previous, you know, my Nini's Nini. I don't know, guys. In my mind, I thought there would be my formal introductions. Akaitwa zvawo zvekunzi pana ningi, but we never really knew why the previous girlfriend would have gone away. Wanaui was exposed to seeing a lot of these ladies coming and leaving. At least for myself, ndaifunga kuti inini hapana kwandoenda, you know, pangu ndakabata muno wangu, you know, as, like you remember muno wangu inini wadaida naye anga atovhoma marriage yake. So indaitoti zvakatadzwa namadhamu indichazvigona naprevious madam ex-wife indichazvigona. So ndandikatotenjtemba nepangu, but I didn't understand why these women kept on coming and going for Baba Mnini, right? So anyway, Makoti Mainini comes into the picture. Makoti Mainini and me are just like not vibing. And diskutara naye started nini, but tikaonana zviri and so she'd come and I said my days why when I was pregnant. So I but paimbo like for like a week or some days at a location ko I don't know dakangano kuti but mama vake her sister's family, and you know, very supportive of her relationship na babamnini. So for me, you know, I was just like in observation mode, honestly, because it was just a lot. And then next thing I hear Makoti Mainini akuvisirwa mari. And for me, remember in India, papa tikwanya tamutauro chakira kuno hama dzangu dzikaramba because they were not supporting relationship e. And munhu wangu anga ari broke, anga story kana mari yevisa chi lobola, like traditional. Ne mombe ni anga story na anga mari. So it felt some type of way. And ndingati ndakarwa panonets and like I wasn't jealous, but it just hurt to some extent, kuti. But with everything I've kind of like how I've proven myself. Wangu munarutusha mari. Little did I know kuti Maria rora kwa Baba Mnini yange unganitswa na Baba Mnini yange tongori mari ye kunze kwenyika. Yenge stombori mari yake, yenge tori mari yenge yakatumirwa na mukoma wekunze kwenyika anga atumira mari kuchi kwa Harara chichi batsirikanai mhuri, batsirikanai vabereki ndokutora part or maybe all of that pani mari yokanorereswa Makoti Mainini. So you can only imagine kuti baba mukuru vamwe vari kunze kwenyika is indirectly varkurora Makoti Mainini without his consent, without his knowledge. Makoti Mainini got married. Lobola negotiations out. Shkafamba. 1 second, guys. What's up, guys? You're back. So Makoti Mainini aitirwa. I think was she no, she wasn't the only child. Remember Natanga and sister like. Okay. No, don't close it. I need to hear you to know that you're safe. Thank you.
Sorry guys, I got distracted a little bit. So makuti mainini abvisirwa mari yelobola zvakaitwa kumba kwavo kwamama vake. So I wasn't even there, I didn't attend. I didn't know guys, even though taigara pasi pamwe chete. Next thing I know, makuti mainini and babnini are planning a wedding, a white wedding in the air. Levels. You might be wondering, Baba Mnini waita mabasa, Baba Mnini wangu ari a DJ. He was a local DJ, well known around, you know. Mango, ma hustling, arai bata ni apo. But Baba Mnini had a how would I put it? In a history, kunge ka track record, ke zvimwe zvinhu zvavaita zvanga zviri unethical, and it is ways to obtain money. So go do pa social media, but it goes there. So next thing, pakuturongwa mchato. Any muno wangu baba mwana wangu vatwitwa best man. Okay, no issues, nothing. Inini nothing was said to me, and nambo vrandaka vunzons murkuda Thomas steps here the bridal team. I think vanhu vangu assume kuti ndine nhombo. Remember nandina spokesperson wangu waziji muno wangu ndaisambopiwa that opportunity kuti nditaure ndega, and my quiet personality ashina kubatsira the situation. Next thing, my steps akutoitwa every Sunday, vanhu vari kutongouya kudheni kumba kwataigara. Ine ndiri mukakoteji kangu, vanhu vari kuya Sunday ari kurava steps vari kuita vachitamba vachidini, ndichingonzwa ndiri mukati kuti radio iri kuridzwa. Vanhu vaita masteps aitwa kuma 3 o'clock masikati muse Sunday. So bridal team and groom consisted of Bamnini and Makoti Mainini's friends, cousins, I believe. At this point I don't even remember who was really a part of the bridal team. So that was also going on when I was pregnant, right? In my whole isolation and everything. At the same time, if you remember, vamwene vangu vakutichinda kuda rent, boys chiramba Bamnini and munhu wangu achitozvo pana babhi esikati bhatari rent amutudze mimi semaperenzi samaina baba kudzibhadhara rent because tiri vagari vepano, takazvarwa pano, takakurira pano, hatibhadhara rent. Madezi uya ndakatomboedza kuti tikona iwe tikadai tataenda zvedu kana kuhameno kuhidden city, handiti maybe Glenora, Glenview, nana kuadzana. Kune mamwe mafull house aya ekuti panogona kunge paine 7 bedrooms. Each bedroom mune tenant adidi. I suggested that togara pedu toita zvezvekutsvaira chivanze tichishare kuti nhasi dhera mainingi. I didn't mind, guys. That I was okay to do that, to humble myself and change lifestyle. Yange yatogara yatochinja anyway. There was really no difference, munakaramba. So those were like issues dzanga dziri ongoing. Magetsi apera, guys. Magetsi aita kupera. Hapana aiwedzera magetsi. Ndiripo kudai ndikuswera pari rima pachishaya kuda kutenga magetsi. Like that's how bad it was. And that even continued when I had a newborn baby, which when I think about now, I'm just like, it's not okay. But still in the context, we are getting there, guys. Tezvara edmakuwa. This is something that me and Makoti Mainini and myself discovered. So there were just instances where you can find certain things so pamba from vamwene, and it's just like, how did she even know about these things? It's not anything crazy, guys. Kana pabikwa sadza zvonze chi kana sadza mapidzo bika makoko aya masadza chi unofana kurasa kukona kuseri kwemba, right? Poita munhu anorasa maybe masadza pasink. Little did we know Tezvara was watching. Makoa. But anyway, like I said, Mamwene worked a blue-collar job. Mamwene had her own job, and then Muzukuru angar kuchikoro, and then, like I said, family yangu apana kana. To this day, apana muna ngambo viraga zombo. Uya kuvaku hamadzi kubabongo, even kwa mai vangu kuya kuzona pandakagara for those many years. Let's get started. Okay, now let's get back to the hospital. And it is like first night, I remember Baba Mwana, he stayed until kuma anengakabuda. Chazotakabuda ere. No.
akangogara until ma7 I believe mazuva iwayo Belvedere maternity hospital, maybe zvinenge zvachinja by now, but kuBelvedere vakanti zvoni ana baba vaigara kusvika ma7-8 and then weenda, then I stayed nababy. Honestly, as far as I can remember it, this is my first time being first time mother. I'm in a hospital in Dirindega. I just had to follow through. But usually, if I'm remembering well, newborn babies are not a lot, so the baby slept, you know. Every hour breastfeeder, no, they sleep a lot usually first few days, so stuff like that. So I don't get someone anything, no. I'm sure first bath, you know, nurses, I don't know if it's my nurse guys, but just bear with me if I call them nurses. Vanoa sister after birth, post birth, doctor the following day, because I gave birth sat Friday afternoon around midday, and then Saturday do papa nema, I expected like a visiting hour and stuff like that. So yeah, Saturday ndakaunzirwa chikafu, ndakabvunzwa nzuda ujyeone munhu wangu, ndikati ndikuda chicken slice. I used to enjoy chicken slice a lot, so kandigira chicken slice, to which vamwene vakauya kuzoona baby, but vakauya futi nechicken slice, so I had like double the food and my fruit juice, oh, you know, nema juice vanhu vachifarawo kuona mwana. Then I remember baba mnini came vari vega vakazoona baby, which was nice. Ndibva tangoti ngodi tangoda vakuonawo mwana. You know, it was okay. It wasn't the most exciting thing, but it was okay for me. I believe that's when I started telling my family, but I understood more hospital, just 1 or 2 people, and Anna baby, like my cousins from my mother's side of the family, right? But people were just like, oh, okay, like like no one came to see baby in hospital. Even that's zozogera kumba when I got it. So you know, I was just balancing post-birth pains, the uterus thing, contractor, having a new baby, Nandina roommate, angina baby wake, you know, it was just really one of those things. I'm like, it's kayo, one of our kitten, nana, it's nino, and Munoanga, we and I varo kitten, no tongo tauro, tongo gara, comes a chungo eva, one, so you know, and stuff like that. No one really checks up on the mother, at least for me. No one really checked up on me. Say how am I feeling, the pains, the what changes am I going through. Like, no, it's just the baby. You know, gift is expected. I don't know. I mean, later dress take a couple of weeks, but yeah, like immediately, which is something that I was just like questioning, like, okay, I mean, maybe so Monday morning, actually Sunday morning, takazo this doctor I believe, and he said everything was okay. So taka dismiss kwa or discharge kwa rather kuma 12 maskat, so ndo times zatika buda uyu munhu wangu anga asina moto, saka anokoreta moto yeshamwari mudzimai wake idobva moto yengeri like a navy blue car yauya. It was a sedan for us to pick her up and kumba. We got into the car, but I stood in a car seat. I remember when I was upstairs on like the first or second floor, so in the and wheelchair, baby so Monday morning, no, Sunday tashka 1 o'clock, 2 o'clock maskat. My in-laws are going to church, so Sundays were usually just like quite chill, really. As usual, this also tatum goes through to take. Now, go pin anyone a mumba cottage.
straight from the car munhu yobva atakura tunhu mabhegi totatina vapinza mumba zvichitongopera zvakadaro. Guys, like I don't know, maybe ndiniwo, but amufungiwo kuti it was a good time yekuti vanhu vati tikuyazona mwana tione mwana o mwana asvika pamba like tione mwana or like zvemazuva ano zvekuti you get home wabva kunobara mwana unosvika paitwa a little bit of like decorations, welcome baby. Nothing. I do not remember what I got up to that evening, but anyway, let's get into Monday morning, because obviously ndinongochengeta mwana and ndatanga start kuita mastitch ndakatonzisambura pakastove katatinawo ka 2 plate pandatanga kuta kugara mastitch mukabhesini katandatenga so because I needed to heal my stitches while airwadza. So next Monday morning I just got up and went to work. When my in-laws Makoti my nini is just chilling. She wasn't working. She was just chilling. Guys, back to school, back to normal, back to life. People just went back to their lives. It is the craziest thing. And you might be wondering, why you expect achi? No, January. But still, like, everybody went back to their lives. So didn't I get someone? Ndindaitochengeta mwana kule vaindibatsira pakuti ndikati ndakunogeza ndaiti chise zvomuri panze muri kuwacha teererai mwana mukadzwa mwana achichema ndidai ngonokai pawindow rebathroom noti papaine bathroom main house ndokwataigezera ka papaine inonzi chi like sink area yavaisuka panze kana kuti vaiprefer hawo kusuka panze. I don't think kuti mvura yaitombobuda mu main house mu kitchen, so vaisukira chi panze. I'm not sink yemain house engekaita sei mu kitchen at that time, so inini ndaibva ndavangoti ingono kai pawindow mukanzwa mwana achichema stereke post nendamusiya uko kuti cottage ndikwanise kuwana kugeza at least uyu munhu wangu hapo aenda kwakwaendwa kubasa dzimwe ngokungosombori kubasa ngangoenda unogona chambuda. Guys, I was by myself. So I started navigating postpartum. Ndiri kugara musalt at least 3 times a day. Ndiri kuzvibikira, ndiri breastfeeda mwana, ndiri kuchinja madhaipa emwana, ndiri kuchengeta mwana throughout, ndiri kugeza mwana. Hapana day rakambogeza mwana paakambogezeswa navamwene vangu. Tatsina TV, so paredio nanditori neroutine yangu. Remember panane ndombonjiterera ayati namai Juda Maxeni, KVG napatsani, maskati kuma 33, and tatsinanga na fridge. Saka fridge yataitoshandisa ingeri main house. Ndokwataichengeterawo tunyama netumuriwo tatakapuwa drawer naamweni. So I remember actually Monday iyoyo tatsitori nachikafu guys. Takapuwa kamuriwo kachicken kavakati pakati kadigiriki kaplastic kadigiriki tumapisi ndo tukandakatovatendawo tukakatubika musuke mande tumuriwo itoto. Saka chimwe chinhu chandakandisina kumenshina hangu chekuti zveni uyu mubhedha watairara remember ingaitira tumu 1 bedroom nekamubhedha nekawardrobe kejira mazuva ano tuma wardrobe totunongogadzira wega. Ndikane picture nchaisa samwe pascreen panapa nestove, tasina TV. Saka taiona tumashows tumaseries wo laptop yemunhu uyu neyangu inini because anga akanditengera laptop in the first year, right, yekuzivana padandichiri musikana. So amene chichakatika January kuti ingeri dry season yekwani iyoyo guys. January 2015 anditombozoti chachiri chii because munotengeri nzara yedu tega here kana kuti chi guys. We hungry, takatambura tatsina chikafu chainetsa kuuya. And you can only imagine vari kurunga muchato wavo. I'm so overstimulated by the activities because muchato wangu wakuita get closer. Wakaitwa it should be the 30th or the 31st of January. So muchato zvakuita more and more intense. And for me ndiri kunavigata like newborn life na baby.
apana ari kundibatsira, apana ari vamwene is not involved with my baby whatsoever. Yes, there were 1 or 2 incidences or situations dzekuti ndakambotakura mwana ndikaenda naye ku-main house kungonoti garezve 1 or 2 hours, but especially kana mucottage mamapisisa because tatine ceiling ye-asbestos ndaimbobuda nemwana ndoenda naye ku-main house kuri cool, but vaingomutariso vongosekererawo vanhu vongosiya voenda kunodzokera kumabasa avo. So it was just really strange, but I was gonna tell you this at the at the end of the video why situation yange yakadaro, right? Why papa's not that involvement yekubatsirwa zvehama dzangu ndatogara ndataura kuti kwababa kwamai no one was going to support me. Ndakatomboedza kutaura nemambuya vangu so vangu vari Muroora, mudzimai mudzimai wasekuru vakambotichengeta to some extent, me and my other cousin. She didn't show up. Avana kuyazona mwana ndakavaudza zvikani chauya ndiye ndichauya apa ndakandakamboyazona mwana. So pretty much imagine, remember munhu wangu muridzo wemwana was working casual job kubasa kwake ukuku kupa medical achita tumabasa tuma hours, but it wasn't enough. Rent tatsata kubhadhara, but still it wasn't enough. Tatsitorina chikafu, like we were really struggling to put everything together. We were surviving on sadza was ungazoshaika ende tejara would do his best kuyoni to ufu nechichi. So vayanye ufu taiti ufu then mugarden vatejara ndo vaibata mugarden vachibi vagadzira repu kovu muriwo spinach nei, so ndopa ndaitotana muriwo wataitodya every single day. Obviously tea yechingwa hamuzoshayi wakwanisa kuzoita izvozvo, but zvokuzoti masaija to luxury in everything. So I had no help and it salty now let's get into, I think this was now one of the worst experiences for me, because munhu wandaigara naye uyuyu baba vemwana, while munhu aka-accepta kuti pana tane mwana, there's a baby, expressed a little bit of joy, but ndikati ndikudzi kana wakambozvara so especially natural birth ukaitwa mastitch, ini ndairwadziwa kugara kwandakatoita pandakagara pambeda pangu, but ndairwadziwa kugara nepain mastitch iyaya. Munhu aicomplaina because ndaisakwanisa kugara, ndaiprefer kuita lay down uneside kudai kuti ndikwanise kudi kuyamisa mwana. Munhu ngaatange kucomplaina muti baba wemwana wangu uri kuyamisira mwana wakarara paside apa. Ndaibva ndaitirwa zvehasha because I need this aggression yainayo even to this day. Uri kuyamisira mwana wakarara paside, simuka gara upright, unouraya mwana, unochoka mwana, because angaine this insane obsession yebasa rake raaita, to which it gribuudze kuti basa rake rakare angari paramedic. Saka aita zvema-emergency izvi zvekuti kwaitika emergency kwafonerwa 911 handizozvi kuti inenge yachimuharare, but so handizuti trauma dzezvinhu zvaakamboona kana kudi unouraya mwana unokuwadza mwana, unorarira mwana mwana anoita sidzi mwana anodii unomudii. Ndosi ndiri kurwadziwa, handisi kukwanisa kugara guys. Ndaipagara. That was one of the complaints. My complaint mwana anenge knows that newborn baby mwana anochema at very odd hours, munorara at very odd hours, mwana anenge achikomuka wamufidha wamurarisa, let's say na 9 o'clock ari mukana 10 akuda kutamba o akuchema o ada kungobatwa nje ari kungochema. Guys, ndaidzibata mwana wako yeye ina handisi kumubata. Airamba kuchinja mwana diaper, airamba kuchengeta mwana pakati peusiku kana kundibatsira kana kuita take turns nini, nothing. Zvainzi zvone ndikuenda basa mangwana handina nguva. Ndaitoitirwa hasha dzekunzi ndiri kuenda basa mangwana. Nyararadza mwana, tora mwana yeye anyarare. Achiramba kuchengeta mwana yeye, airamba kuramba. Ndogara naye all night, apa ndaswera nemwana all day. Ndo manyero ndakamuka, I can't get any sleep. Ndingori naye mwana kudai, ndingori naye ndiri kubreastfeed exclusively, tatisiri kumupa any formula at that time.
Now when I go on social media and ndichiona my new mothers achitizvoni after like 3 weeks zvekubreastfeed exclusively, I can't do it anymore, tadecide pamwana wedu formula. I'm like, Jesus is Lord. That wasn't my option. Taitikuyafoda here formula yacho naniya tatisina mari yekuyafoda naniya. And guys, madhaipa ndindaitenga. Remember, nandine mari dzangu dzekufamily yangu, so ndindaitenga madhaipa. Ndindaitenga tumwe tunhu twaitadzozongodyawo like chingwa nekumaintaina nekudidi, even mari yetransport yedu ndaitongomubatsira iye tumari twake twaiuyawo, but it's still that thing yekuti taisanyatsonzwa kuti mari yacho yaenda kupi. Yes, yambotenga madhaipa. I'm actually remembering some incidences right now, but still it just wasn't enough. To be honest with you, that was the worst postpartum experience I've ever had. Kumuka makuseni munaiva ngomuka apa yonzo ningokarara, right? Ndaswera ndakaneta ndarara ndakamuka makuseni hope dzinenge dzakutanga kuti ma 5-6, and usually my baby aiwanzorara around time idzodzo, but then munhu uyu akumuka kuti noise kutora zvinhu zvake kana ari kupfeka uniform yake kuenda kubasa, kana ari kudi zvikuda kubuda mumba, ari kuda chakati, ari kuda hey, I was kundibikira breakfast, hey ndichaudzana tete wako kuti aundibikire breakfast inini, feeling entitled for me once again to prepare breakfast for him. It makes sense. Make it make sense. It makes sense. Like, this went on and on and on. I didn't complain. I didn't tell anyone. I didn't complain to anyone, because I think when you're being abused, and it's not I think, I know, panika fake uno instill wana abuser kikuti, it's difficult to go and tell someone, because will I be believed? I didn't even know kuti ngechuri abuse papo. I didn't realize kuti that was a lack of support. I didn't realize kuti everything was being thrown on me. I didn't realize kuti I was taking more responsibility than I needed to do at the time. I was a first time mom. I was young. I had taken care of and I wanted to go to high school, but they were not like newborn. Yeah, ka baby, you know. And I wouldn't say no, but she was being a newborn baby, you know, as she should. But this man did not support me in any way. I just go to mang maskati mang mazuva arpamba singeri Sunday vasati vaita zvima steps awo kana kuti kana iri Saturday atongori pondo paitozongotariswa mwana wandikwanisa kuenda nogeza ndodzoka mwana anenge aripo, kana angaita something mudhaipa ini ndindaitongochinja. Andina mbvira ndakabatsirwa kuwacha hembe dzemwana, andina mbvira ndakabatsirwa kana kugezesa mwana kana kumuchinja. I did everything by myself. Zvezveguvhu zvezvya kucleana nekuzodonha kwarakaita, I did everything by myself. Guys, imagine a newborn baby when you've never taken care of a newborn baby. That was me. Zvezvekuti unozoendeswa kwana amai wombonotrainwa unodzidziswa kuchengeta mwana. I never had that privilege. I never had that experience. I never. Ndaenda kupi? There was nowhere for me to go, because I had to either end the relationship in order for me to gain that support from my family. To this day, I will never forget just being in so much pain. My uterus is contracting. Remember, I was saying, because I was still contracting. Saying, you know, the early days, lactation and everything. Kwakusina kama lactation nurses zvekumazuva zvekuti unodzidziswa neskuti unoyamwisa sei. Taingoratidzwa kuti you know how to latch, but not necessarily kuti teaching how to breastfeed, right? Ndiri kuzvita ndega. Ava vanhu vari kuita move on with their lives, vakuronga muchato, vari kuenda mabasa, everything ini ndingoripo pamusoro pazvonzara. Now I need more food because ndiri kubreastfeed. Unoribika sadza usvika waribike. Sadza ndiburiwo zvinenge zvakuzonaka kudai. Ndikwakutoona kuti zvimwe ndikatotana iri kovho inenge itori more special than repo, ndikatotana iri chii ndinenge ndatoenjoya. Guys,
it was just the worst. Clinical visits, mwana wakuda kutuka ma injection ma regular visits ndaenda ndega munhu aisambouya either angasipo kana kuti aisatongouya ndaenda ndega naro bheki rangu pabraeside clinic paipe amazopa time mamwe maclinic amene kuti zvaanani here mazuva ano but vane kaurafu kavaikako kaya andaitonge ndichachema apa nditongoriwo baby girl zvangu akabva from a really good lifestyle ndisiri makuriro angu I wasn't exposed to kamwe kaurafu so kamwe kauzimba so kamwe kaka so andaibatikana ndairwadziwa. I felt extremely lonely. No woman should ever have to experience what I experienced. Ni Muroora. Pure evil, pure wicked, pure. I say this with every right because I needed more compassion. I needed more care. I needed more help. That's what I needed. But for me, I also ended up getting mentality I would say hand no shkona. You know, since no one's helping me, I can do this, I don't need anyone. But every night, imagine arguing, tichinetsana, chingonzi vurvudzwa ndichirafurwa ndichiudzwa zvinhu ndichinzi chiri apa munhu arutaura zvine 6 weeks dzako dziri kukwana rini akutaura kazvazvo kuti anga aredi kuda kuzoita kamabasa aya 6 weeks dzako saka rukuenda rini munhu achitoita kuti uverenga kuti madays angu ari kukwana rini to which nditori nemastitch. Why in the world would I be thinking about that? That's the least thing on my mind. If anything, I'm depressed. I have postpartum depression. But I actually realized doing research, I have postpartum depression because I didn't understand why. I was just so alone and so sad. And there was so much abuse and aggression at night, every night. And it's not what I expected motherhood to be, you know, especially in the recovery, those 6 weeks of to adjust. So your first period, maternity pads, like there was just no comfort level. Didn't I be didn't I suka, didn't I watch like 2 or 3 matrix suit. So you can imagine so at some point mwana ngastori nachekupfeka nyangomurepa nematauro nemagumbeze ndichiyanika hembe bumba kuti dzidzi mu1 bedroom momu kuti dzidzi dzidonye mvura dziome nekukurumidza kusipanze kwainaya stereke. So nguva ichifamba kudaro I remember there was even a day randakapera mukaka and I don't want to cry kusingedondibata stereke ndikapera mukaka because nanenzara pavasina chikafu tatisina hupfu wangu apera. Munhu ndikamuti baba wemwana ko you know uchaita sei nezvo zvikanza chawana zvekuita zvinhu zvakaoma zvakaoma to which at that time muchato wangu waitwa so muchato takatoenda takatozoenda kumuchato pane moto yakangorongwawo tikapinda imomo kangogarawo back seat tikaenda vanhu vakachata vakoti mainini vakacongratulatewa vakadzoka kumba and that was that. But zvanga zvitongoripo ndezvekuti there was a time where uvhoba vasina so even makoti mainini nabamunene they were also struggling vaitongonetsikanawo vamwe vatongorenewo hunger strike yangu vainayo mumba imomo. I don't even understand kuti yange iri for them yange iri nyaya yekuti angu achangochata here or something, but it was just really hard. And then pashaya chikafu I remember ndakafonera hanzvadzi yangu ari kuSouth Africa ndikamuti mazuva ayo taitaura and I say that because our relationship is not the greatest, so it has never been for over the years. So anyway ndizomuti ndikumburawo $10 zvikanzi ndichaona kuti ndotaura naye ari marara anokwanisa shamwari yake like anokwanisa kudi kunditumira $10 iyoyo so that ndikwanisa kutenga ufu namuzoda kutenga ufu nangomuti I'm really desperate, I need $10 because ina ndisina mari munhu yanga asina mari nindane nzara mukaka wapera mwana ari kuchema
And I remember Deirora very clearly. Ndakabva ndaenda ndakafanira shamwari yangu ndakamutumira message ndaishandisa econet. She was my high school friend. Ndikamuti ndipuwe $10 dokudzorera nditupiro paeco cash because chii mukaka wangu wapera. Sorry guys, I got distracted. So yeah, I'm trying to say this as quickly as possible. So anyway, I can't tumira $10 per eco cash, thankfully. And ndakazomdzorera mari yake at some point. But ndakamanya ndikatwara mwana wangu kumusana ndikaenda pamabracelet shops paya paspa ndikanotenga upfu wangu should be 5 or 10 kg. 10 handizokwanisa kuitakura, should be 5 kg. Vandadzoka naye kumba vandabika sadza ndikadya ndokutozotanga kuproduce mukaka ndokutanga kufida mwana wangu. Guys, zvakaoma. Zvakangoma, so like zvakaoma. I think I'll just leave it to that because yeah, that was very hard for me. No, I should have never had to experience that. Neither should my baby have had to cry. Guys, pampashita suri na madaipa nanda kutompfekedza napkin retriangle rejira rekuti unotoisa nemapin. I remember takatombosvita 1 or 2 3 times pasina manapkin madaipa apera pasina mari yemadaipa. Zvakaoma. Anyway, moving on. Saka remember, you know, around May, April, apa, you know, papa nyedza dzakuitika with makoti mainini. We didn't realize kuti Bamnini was not honest with Makoti Mainini by telling her kuti uyu musukuru mwana wake, mwana wa Bamnini. Makoti Mainini akanyepera nzonzo zvoni mwana wepano, which didn't make sense because how does vamwene vangu have vana like vari in their 30s but then last born ari 7 years old? It doesn't make sense. It just didn't make sense because I believe my in-law vangu at that time she was in her 60s or something. So tikanzinyararai kule ndovaisivanyaya kana kule mukatongonzwa anything along those lines musamudzi tanzi tisamudzi ndo zvakaitika. To which, to all mothers out there, ndigare ndatongozvileya panapa tisana mai vacho in the future. Tine vanakomana, tine vanasikana, regardless, please ngatisanyeperei varoora kuti mwana wangu inini mukomana hanambobvira akaita mwana elsewhere. Ndichizviziva zvangu saamwene, I should be honest about that. I should encourage mwana wangu to be honest about that because honestly zvinorwadza kunonoroora muchiziva zvenyu kuti pane mwana aripo asi hazvisi kutaura kunzi pane mwana. You are presenting uyu mukomana uyu as a bachelor iye asiri bachura atori baba vemunhu. It is not right. Zvakarwadza kuona Makoti Mainini not knowing all of this. In her mind arotokufunga kuti katori kabamnini kadiki, not knowing kuti aiwa munhu akuroora atori nemwana nomwe munhu. She didn't know. Akatozoziva Makoti Mainini atone nhumbu. It's not right, and let's do better when we become an amwene. Anyway, so those nyanza dzakuitika around that time tichinzigarira kule because kule ndo aitifambisa nyaya dzacho. So kudana around May, April, you know, zvinhu zvakazotanga kuti amungesettle mbichana. Munhu wangu got a full-time position kubasa kwake kukambani nyowani vanga vazomuvha kambani yangu kuavondil ndokwanga kushandira. Saka with that akabva ati zvoni chii akuda kutanga kuchiseva kuti chii atenge mota kuti tiwanewo kufamba kuri easier, right? Anyway, izvozvo zvakufamboni kusaidi koko Makoti Mainini ended up giving birth kuna August. Makoti Mainini paakazvara, I think that's when her and I started connecting because for her anga kutanga kuona ma true colors achi evamwene
vanguva kudzingwawo vachidzi pano hamusi kubhadhara rent, hamusi kubhadhara magetsi, ibvai pano. And then inini nama kuti vainini tanga takutreatwa the same, to which honestly kutaura nyaya yekuti how were we treated sana namakoti ka, it's a video for another day, because wow, zvakaoma. I think vanhu vanokanganwa kuti ivo vakaroorwawo elsewhere, you know. As we wrap up, me and Makoti Mainini, that's when you started connecting and talking. Thankfully for Makoti Mainini, akaitirwa baby welcome, but aina kuitirwa ku kwataigara kubresa akaitirwa kumba kwavo kwa mama wake na sister yake. Baby ye aka welcome, akafarirwa, angatoro baby girl, just like for me, I had a baby girl. So they were just like what, 8 months apart from birth. Akaifarirwa, and it dawned on me because pani information yakatozobuda in one of the arguments rena mwene vangu vakupopota, and vaipopotera inini namakoti mainini because hataigara tichigariswa matare kuti matare taigara tichimagariswa paitika chakatigarai pasi pazoitika taigara tichisumwa navamwene. And I remember in one of the arguments pane painzi zvoni Fiona uyu haadi kuti ndione mwana wake anochengeta mwana away from me. And I was like, what? Excuse me. And I'm not pindura because Nancy Muroora no pindura. I must pindura akazouya. But at that time I didn't say anything. And then that like refresh my memory. And I remember munhu wangu inini baba mwana wangu achiti zvoni usaendese mwana kuna mama vangu, she is evil. Usaendese mwana baby kuna mama vangu andivatrust nemwana wangu for their own reasons, guys. Zvimwe hatizopakure pano pa social media anditi if you know you know, but ndaenzi ndisaendese mwana newborn baby wangu kuna amwene. Saka ndosaka ndaisa tomboendesa mwana kumain house ndengoendesa kana kwapisisa zvazvo ndopa ndaitozoti must be stosuma tichakwanisa kugara kandiende ndimbonoendesa mwana ndinomurarisa kumain house, to which ndaisa tombopinda mubedroom because mabedroom esanga ari occupied. Ndaitogara mulounge pasofa nemwana kuti arare ipapo. So inini ndaiziva kuti ndandikanzi mwana ngaasaendeswe kuna amai namwene ndo my instructions andakapiwa. And guys, kana uchipiwa my instructions with an abuser, you can't go against that because zvinokubackfire iwewe at the end of the day. And it's saka I knew to follow zvese zvandainzi ndiite ndaibva ndaita, not knowing what was happening. That explains why mwana wangu wasn't welcomed. It explains why, because vangu vagara vatori my issues avo. Remember from back in the day, remember pandikapinda mulabor when I didn't even know anything. They already had their issues in my past, so it trickled into all of that, right? But zvagunzi chi haadine mukundiradza mwana, haadi kuti ndive ndiri muupenyu hwemwana, haadine mwana. But no, I was instructed to not take that baby kuna amai vake. Crazy. So that's the whole reason why there was so much just no effort whatsoever. No one cared. So drama rakatozoramba rakukonte inomana makuti painini tata mabesti tata kuwirirana paya, because she had her birth experience which was I can't remember, it wasn't really a positive one. So we could relate satanidzi kutaura tisata kusukira pamba vanhu vese vaenda vasisipo, which kule vakatozodzingwa because kule zvavakazoita paya vakazounza musikana padn because kule vaionana nabamniniji bamukuru nemunhu wangu vachiunza chi vasikana pamba. Guys, papatori pamba pekunzi vasikana vaiuya ipapo, vasikana votopinda mumabedroom, vasikana votorara mumabedroom, vamwene nautezvara varipo. Let that sink in. So Sekuru had seen this, right? Pani dera vakaunza musikana wawo. I actually met her, but I don't know ndo dera vakazobatwa here, but at some point vakaunza musikana pam bedroom, you know kuti chii chinenge chichiitika. But I think zvakazodiscoverwa navamwene because vamwene vavaenda kubasa kakule vari vachisara padn.
saka zvakatozo so it would be cool inini na makoti mainini tiri 3 taitobvudzi kurukura nyaya dzaitsvaka netiri 3 but inini ndaisanyanyotaura ndakutongoita slowly start to open up about chi nhamo dzangu dzandai experience mukamba kangadiki so yeah kula vakatozodzingwa kutodzingwa chaiko like it was just so sad to see how Collab truly helped the family but kudzingwa because vaunza musikana pamba but vana venyava vari kunza vasikana pamba muri kudi kuvadzinga, you know what I mean? Why discriminate if that has been accepted all along? But hopefully Kule is happy wherever he is. But yeah, it was just a really painful experience to see that happening. It was hard. Drama akatozokontinya mwana akatozongopiwa hembe nevamwe akatozopiwa navamwe nekadresi kako, right? And that was the only gift akatongopiwa mwana wangu. And then I remember pana vamwe vanenge my guru some sort vakabva kunze kwenyika vanga yazovhizita vasati vauya vakatozvoni wapfeka size chi yakura sei ndoda munzira hembe ndikati mwari maita inizve guys hembe dzidzo dzinombobvira dzakauya munhu akasvika asina mabhegi zvikanzi bhegi remwana bhegi rarine hembe dzekwana dzarasika. We never saw hembe idzodzo namaiguru ivavo uyuwo bvangotaurawo rafu dzake munhu wangu uyu inini ndingati chiva nava ndivazive kati sehama dzangu. So that was that. And then kutozowana hembe kwakaita mwana wangu wazi I think it's some ndikuedza kunyatsonzozotira ragore ripiko iro gore ra 15 year if I remember correctly kunana seoga hachazoti mwedzi upi but baba mnini murume wamakoti mainini kusisa takutongogara tese wangu ana newborn wavo na newborn wangu vakazoti after a few months nyaya dzavo dzaputika nini dzimwe dzakazotera kuzi ivavo ndivo vamwe futi vanga asitongori present father munhu aigara asitongoripo every weekend asitongoripo dzoka makuseni anyway haisidzisi nyaya dzangu idzodzo. But I remember baba munini vakatora a trip vakauya kuno kuCanada kuzoona mukoma mukoma akabhadhara lobola nemaroro indirectly to makoti mainini vedwe ngwarisai musaitiswa handiti munyaya dzemari dzinekutumira mari. Anyway vakaya kuholidhe so pakauya kuholidhe pavazodzoka vakaya nehembe for chi wavo baby namakoti mainini dzanga dzatengwa nevari kunze kwenyika vane mudzimai wavo. Then inini nemunhu wangu takatumirwawo tuhembe tukachitwa bibi wedu ndo kutozoti tuma 3 to 6 months hembe kutozoti tuma 6 to 12 months tuhembe. Then uyu since anga secure full time job pakatanga kutobudawo kuti anga kubalancewo tumwe tuma bills zviri nani still airamba kubhadhara rent but because anga kubatawo zvinenge chikafu netumwe inini mari yangu yekufamily kwangu ndo yange yakuita fully like get into kutengera mwana wangu zvinhu like kana mwana wangu ari kuda kahembe o kajuzi nandakwanisa kuti apo neapo kunongo tunhu so that ndisarambe ndirongowacha nekuyanika saka but mumba maitonhore momo I just remembered winter asbestos inotonhora guys taitonhorwa maitonge mufriji mumba mukamba kaya but katozogara munhu akatozopedzisira atenga mota yake akatozoita hondo voice note for another voice message voice video for another day. But wow takatozogara I think takatozogara an extra 2 years 2 years chidzingwa tigara chinokira madhoo kuti akwenze takubhengerwa madhoo Helen ndoyaiwe ndogara ndodzi dare ndogariswa apa namakoti vaidini togariswa madhare vana vangu inini vana ndirwadzisa moyo wangu inini vana remember rimwe day vakatombochema
vatombochema vakatombochema, but it wasn't my problem, it wasn't my issue. Isusu taipushone pataikwanisa kuti naimi ngatibvei pana vairamba zvazvakaoma. Taitongozoti dare kana radanwa vatare. But anyway guys, that was my postpartum journey. Mwana akatozogokura, I just kept on doing what I was doing. Andobvira ndakabatsirwa, in case you're wondering kuti zvimwe mwana akazombotibatsira here later. No, that was it. Singatozobata zvake full time job anga achabatika muna egarasipo. That was it. Ndaitongochengeta mwana wangu ndega ndiri pamba. But zvazvanani ndakwanisa kutaurawo nakule, ndakwanisa kutaurawo navasati vadzingwa, ndichitaura navo kuti mainini, which makuti mainini maweekends aimboenda kumba kwavo ombodzoka. The first month anga asipo akaitirwa zvekuchengeterwa mwana na kubatsirwa kuchengeta mwana namama wake, so thankfully the experience was better in that sense. Pakazodzoka angagona kuchengeta mwana wake, to which something happened nemwana wake that I cannot share pa social media, but imi kwamunonoroorwa namataya skana prayer kana makagara makatoroorwa, stand with prayer, continue to pray, okay? Do not forget to pray for your offspring. Usati watombozvara wazozvara vachikura, stand on prayer guys. Pane zvimwe zvatisingazotaure pano, but we've seen a lot, and while we've seen a lot, God still stands. God is powerful, God is faithful. The apana, no force, nothing can overpower or overtake what God can do, or there's nothing that God can protect your child from, can protect you from. God is the ultimate protector. So naizvozvo there's no fear, because God will handle it all. God is above and beyond all of these experiences and everything. I've learned that, you know, that was not the right way kuchengetwa after giving birth. It was more of the red signs, of the red flags, as you can call them, more of alarms screaming at me and telling me that I should not be in this relationship, I should not be with this person. Ndaifunga kuti zvichaita nani, in case you're wondering kuti asaka ndaigarire through all of that. Excuse me, nokone hope kuti zvichanaka, zvichaita nani, you know, our lives will look different, our lives will look better, you know. And maybe we might have a little bit of a different series coming up, sharing a little bit more on the journey of Nani, but still takazobva sepamba papataidzingwa every other day, you know, nyemagetsi egara echinetsa, nyemabhini egara echinetsa, vana vairamba budisa mabhini, even the truck ichibuya vairamba sichinzana mai lense vasiri kupinda mugarden, mai lense vasiri kudiridza mugarden, ndodiridza mugarden. Do I look like do I look like because I'm not saying it's not something that I'm not capable of doing, but no, ndine mwana mucheche, ndirikupinda mugarden unodiridza, ndirikudiridze mugarden nemwana mucheche. No man, like my expectations acho kutsvaira chivanze, and I know guys munogona kumuchiti apa tongori Muroora zvepambe papaiwa guys, kumwe kwako kutongonetsawo. And it's one of those things zvokuti kana vana venyu vakaroora, vanasikana vaibva kumba kune mamaids, what do y'all expect? Kuti ndinomuka every day at 5 o'clock kuchara chivanze, ndapedza kuchara chivanze ndochera mvura pabowl, ndachera mvura ndodzisa mvura pamoto kudzitsira munhu wesu tageza, ndapedza kudaro ndopinda mukadzi nditanga kusakura nekude kudiridza muriwo, ndapedza kudaro ndo mina. It's not possible. Babsoro pazvo ndine mwana kacheche, ndisiri kubatsirwa, ndiri kubreastfeeda, ndiri kuhila masichi. Aiwa ngatisadara neso. But yeah guys, thank you so much for watching this video. This is the end of the series, pregnancy, birth story, and postpartum journey. The worst postpartum journey I've ever had. The first time I developed postpartum depression, and just depression in general. Never again. No. Yeah, but chances are I will share at some point like my journey with my second baby and the changes and how worse things got even with that experience with my second baby. But
yeah, this journey of my particular baby Wanrukutaura, she just turned 11. I am so proud of her. She just had a birthday. God is so good. We've come so far. But thank you guys so much. I hope you enjoyed this video. Give it a like. If you learned something, give it a like. Honestly, share this video if you can. But please, kuneva chiri in the journey. Yeah, I've seen it. I've seen a lot. But anyway, I'll see you in the next one real soon. Thanks for watching, guys. I'm glad I finally got to this video. But yeah, see you in the next one. Bye.